Продолжаем Mass Effect 2. Мы остановились на том, что посетили Илиум. И, может быть... Пойдемте поможем пока Заиду сделать квест на лояльность. О, привет, Дима. Давненько тебя не было. Нормально. Вот Массач наконец-таки продолжаю. Праздники подзакончились, и с тех пор все идет немножко более медленным темпом. Но главное, что идет. Че, установил вентилятор, нет? Удалось? Спасибо. Держи, мои кровные. Спасибо за донат. А, она еще не пришла? Я думал, тебе пришла уже все. Тебе только корпус и вентилятор, да, получается, пришли еще? Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Here we go. Keep close. Кофта — это хорошо. Shot in the back and left and right. Нашел меня. It's definitely Vito's Зачем? style. Let's push ahead. Я думаю, я хорошо спрятался. Смотри, на целую другую планету аж переселился. Command to Bravo, take a position. Likely these people are not runaways. Пыжаки бегают. Ты сделал невозможное, получается, Ромыч? Report to base. Armed intruders incoming at the Есть southern такое. checkpoint. Firing an impact shot. О, привет, Виктор. Hell of a shot. Too late. Now you're dead. Reinforcements incoming. We got your backs. Nice shot. Man down. Protocol 5. You're getting torn to shreds out there. This'll put him down. On it. All squads, fall back.
Листья сделаны из пуленепробиваемых веществ. И это хорошо. А как мне, по-твоему, от ракетниц спрятаться-то без листвы? У нас -4. Пока не так холодно. Листья — это органика, да. Тут это физику не приплетай. То сейчас спровоцируешь коллапс во вселенной. This is Commander Santiago. If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Now get the hell back out there. Vito. Sounds like he hasn't changed. А что там типа не было где проветривать? Просто крышку сними и все. Че? I get the feeling you have a past with this Vito. Боковую. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We'd better get moving. Я с отвертки как-то запускал. Так-то прикольно. Access. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Bring it on, you son of a bitch! О, Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse. это сильно. А мизинец-то цел остался хоть нет? Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Oh. Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your А shot. чё не на Give my педикюр? men a reason to Сходил put бы you на down педикюр и like the сделал mad бы. dog you are. Поправил бы ноготь. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. What the hell are you doing? Opening the gate. We're here to free these people. Why the hell would you blow up the refinery?
I came here to kill Vito Santiago. You want my help on your mission, you better make damn sure that man dies today. This isn't the time. We'll discuss this later. Once Vito's dead, we can discuss anything you want. I am Krogan! Right there! Time to die! Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. Vito's wounded. How fast could he be? Vito's smart. We stop to help these people, and he'll use this time to get away. And if he gets away, I'm blaming you. Let's get moving before Vito gets away. Glad you see it my way. No! Help! No! I'll take you out with me. Right. Lock and load. I am Krogan! One more. Shield has failed. Firing concussive shot. Да, конечно. Got it. Got it. Moving. Got it. Firing They're all concussive mine. shot. Поздравляю. Солидно. Yeah, right on your ass. You got it. On it. This might be useful. Time to fight. Impact shot. Here we go. It's gonna blow. Got it. Got it. Vito! Stop hiding behind these men and come fight me. Firing an impact shot. Nice. Damn it! Found a target. Feel the blood runner. Yeah, right on your ass. We can use this.
cover! Ahead! I'm going. Watch out, big guns! They're backing. Engaging hostiles. Heavy munitions. Watch out, shield. big. I'll bring this place down around you. You should have died when I shot you the first time. Watch out! Run with you, I'll kill you. Nothing can hurt me! You think I won't roast my men just to kill you? Heavy weapons. Say your goddamn prayers, Masani. Die! Get down! I've got no shields. Take you out with me. Watch out, big guns! Feel the blood rage! I'll put them down! I Каин есть. Roman! One more! You're up! Watch out, big guns! That fuel tank's coming loose! Shoot it! Bring it down on top of him! Impact shot! Lock and load. Uh-huh. Каин есть. Не надо, я сам их делаю. Когда мне не лень. This'll put him down. Я им в замкнутом пространстве бахнул, мне хватило. Sit down! Ну надо. Блин. Got the target. Feel the blood rage. Got it. Quick assessment requested. You got it. On it. Here we go. You got it. Clear the blast zone. Yeah. Залечу. Смотрим.
taking heavy fire. Давай. Ну-ка, гайком. Пролистаю. Так, да, вроде ничего не пропустил. Ну-ка, интересно. Угу. Теперь я знаю, как модерировать чат. Saeed, please. You know, it was nothing personal, just business, I swear. It was 20 years ago. Look at you. I did you a favor. Saeed, please! I'm gonna die here, man! Do something! Try, you son of a bitch. Что за мазь? Видишь, для чего термоклипсы использовались, точнее, придумались в этой игре вот именно для этой сцены? По-любому. Commander, you've received a new message at your private terminal. От аллергии какой-то что? Хотя нет, от аллергии надо... Это не мазь, там надо таблетку какую-нибудь принимать. Аллергин, бесталлергин. Не слышала такой. Back for another lesson. Спасибо, я думал, ты что-то еще интересное скажешь, Заид. Пойдем пока дальше тогда. Thane would like to speak with you, Commander. С нами Тейн хочет поговорить. А. Shepard. Is there something wrong? Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. Are you feeling sick? I could get the doctor. No, no. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. Это я тестил, это еще года 3-4 назад было. Она просто все крутит, все что и там. I still have a son. His name is Kolyat. Я все ждал, кто ж мне этот вопрос задаст. Короче, хорошая мазь. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music, old, unfashionable. Kolyat jumps into the room. Там много проверок надо Runs было. around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads, tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once.
Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Well, that's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help, I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The Hanar lift her off the platform, they sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? It rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Короче, просматривал я ачивки. У нас здесь есть одна, даже две замечательно корявых ачивмента. Деформировать барьеры 25 раз и 20 комбо. Сам прикол, что практически 80% наверное, способов в комбо не соединяются, а деформация, она должна именно сломать последнюю полоску фиолетовой брони особой способностью. Если ты раньше, позже кастанул или сломал как-то иначе, она не будет засчитана. Такая вот фигня. Очередные сложности с achievements. Корявые ачивки. Чё, как всегда. Так, у нас осталось, что получается? Раз, два, три, 4 квеста на лояльность, 2 перса и еще 2 лояльности. Нормально. Кстати, неплохой темп. Может, уже завтра к 3-й части уже приступим, наверное. Во-первых, нам нужна Миранда. У нее есть эта способность, да? Где там информация? Так, нам нужна деформация, да. И нам нужен кто-то еще с деформацией. А нафиг мне такие видосы делать? Мне интересно.
the ship is safe. We've run into the Geth far too often. I'm going to stay at the next site with Dr. Aloy. I think we'll be safer there. Systems online. Welcome to the M44 Hammerhead Infantry Fighting Vehicle. This is your onboard VI. Mission objectives located. Acquired. Let's take a closer look. Obstruction detected. Path is now clear. Found it. Нашел. Mission objectives completed. Fuel reserves at 50%.
charges are pending. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Yes? My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakera for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Yeah, I can get that. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything, yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I didn't ask. Because the people I work for? We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse.
My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out, used your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Блин, прикольный. One other thing. That Shepherd VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Give me a copy, we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. You did good, Mouse. Yeah. Hope I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees. Bare feet black. A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios, he asks. Don't blame yourself. If I don't, who will? We must carry the weight of our... Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. Will you still help us? I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. I need to make some preparations. When I come back, we'll do this. Fine. Come back before I lose my nerve. I gotta be crazy. Yes? Can we talk about my associate's You ready son? to interrogate Kellum? Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias
Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Who the hell are you two? You hired an assassin. We need to know who you want killed. You tell us, you can go. I want to see my advocate. You apparently haven't noticed we're not CSEC. No deals, no due process, no advocate. And that's supposed to scare me. You two are in way over your heads. Bailey won't let you touch me. Bailey doesn't know you're here, but he will. After we're done. You're not the only one who can buy off CSEC, Kellum. What are you, Frog Boy? His little apologist? What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on, hit me. I dare you. No, huh? Didn't think you had the balls. Think carefully, Elias. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you. Elias, if we were after you, we'd have already put a bullet in your head. We're running out of time. Bailey can't stall his advocate for long. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. All right, fucking quit it. Ain't worth this. Joram Talid, Turian running for office on the Zakira ward. He messes with legitimate businessmen. I'm gonna stop it. Where and when? His apartment, the 800 blocks. You better hurry him. What's going on here? Get away from my client. You played me. I've enjoyed our chat, Elias. Thanks for your help. This isn't over. Nicely done. Wait, you got what you wanted. Who ratted me out? Well, I guess you'll have something to think about while you're in here, huh? I'll find out. And once I have a name, Elias, as your legal advocate, I advise you to shut the hell up. Where were you 5 minutes ago? Held up in traffic. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. CSEC filled with humans. Anderson does what he can, but some people have lived on the station since before humans had starships. They see it as a coup. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow to lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass,
Grant me forgiveness. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Kolyat? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Can you give me an update? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. I see him. I'm following. No problem so far. What's he doing? Where is he now? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. Target in sight. What's his status? He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Yes, sir. Hey, who are you? What are you doing back here? I'm with Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah, just don't let my boss see you. Stay close, Shepard. I'm following. Kolyat! Call Seasick now! Thane! I saw. He's heading to Khalid's apartment. Kolyat. This is a joke.
Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Delete. Get the hell out of here. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father doesn't have much time left, Paulette. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother... They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them, eventually killed them. When I went back to see you, you were... older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. "10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore." Yeah, I guess you're right about that. How'd it go? Our problems, they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago.
Там же не Джейкоб. Бля. Там же Пейн нужен. Ладно, по-моему, все равно таких счастливиков, наверное, не будет. Ладно. Смотрим. I am detecting a large power source inside the base. It is probable that destroying it would disrupt the entire facility. Да? Надо как-то... Жалко, нельзя название какое-то дать. Может было какую-то сохранку специально для ачивки оставить, чтобы набивать через загрузку. Ну ладно. Eyes ahead! I got it. Окей. Perfect. Come on! Over! Have a nice trip. Watch out. My shields are down. Have a nice trip! Have a nice trip. Good shot. Targeting. Night. Moving to target. Easy enough. Targeting. Hostiles to the right. You off. Affirmative. Targeting. Now let's finish you off. Not a problem. I've got no shields. They've seen us. Come on over. Moving to target. Affirmative. Спасибо, отвар из лопаток. Got a line. Fire! Burn, bitch! This will put them down. I'm on it. Watch out! Damn you! Fire!
Now let's finish you off. Get over here! Let's take a closer look. Поближе это куда? Ломать? О. Точка невозврата. Come on, we need to leave. Now what's this? Commander, you've received a new message at your private terminal. Нет, там же несколько точек невозврата. Третья часть, что там? На Тучанке. После нее точка невозврата идет. После варианцев точка невозврата. И после Цербера точка невозврата. Ну там две. Типа, когда они на цитадель нападают, потому что некоторые квесты он не можешь после этого выполнить. И когда захват базы идет, это уже финальная линейка. Have a few minutes to talk? Certainly. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. Это игра про замечательный сюжет. Про то, как кучу рас в космосе дискриминируют синтетики в будущем. Будут скоро очень. А пока у нас похищают колонии. Why did your parents agree to this? The agreement was made under the compact. И мы пытаемся эти колонии... We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. That is the compact. И мы пытаемся защитить этих колоний от некоторых коллекционеров. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch. He dies. Then, the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drell slip into memory so easily. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Мы нашли улучшение крупнокалиберного пистолетика. Это мне надо его вкачать. Ну, я еще не все тут это... не все планеты еще облутал, видишь, 28%. Так что их что-то намного больше, чем на самом деле есть куда потратить.
Может, на серого посредника пойти? Так, нам надо ее миссию на лояльность тоже сделать, Миранды. Потому что там как раз много наемников затмения, что ли, должно быть. Или тех, кто пользуется как раз таки барьерами. Угу. You have to give the Asari credit. Ilium is a cult. No, you don't understand. I lost it somewhere. Pardon me, I'm on a call. Ты болтай, что ты прерываешь диалоги. Так, надо вспомнить, как начать квест Миранды. Где-то что-то надо с кем-то поговорить, поговорить. Why didn't we make backups? How hard is it to... No, I'm sorry. We'll find a way to deal with it. Excuse me, I'm on an important call. Ilium is the gateway to the Traverse. Too wide? Investment think tanks are noting concerns that new technological discoveries may upset the market balance and cost skilled workers their jobs. Later today, Да, там we'll в hear клубе, from походу. survey teams talking about the latest technology you won't be able to live without. How much it will cost. Хожу с Каином за спиной, да, 920-м этим, и просто ядерка нарисована, такая эмблемка хорошая, никаких претензий. Просто ядерка за спиной такая висит, и ладно. We'll figure something out. Stop worrying. It's okay. I'll think of something. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would want an AI tech. Hello. Can I help you with something? Have you made this Quarian your slave? We prefer the term indentured servants. Before you do anything hasty, know that this Quarian signed the agreement voluntarily, and her servitude contract is completely legal on Ilium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Then I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. You get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. Sounds great. Unless you lose her paperwork or come up with a reason to hold her longer. All contracts are monitored by Ilium law enforcement. In a case such as you described, the burden of proof would be on me. No system is perfect, but safeguards are set up to protect all parties. If slavery is legal, then why are you trying to sell the Quarian? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. Why not just keep her? You said she had technical skills.
Quarians' strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have the money for constant suit repairs and clean room facilities. So, what happens if Synthetic Insights won't take me? A solution always presents itself. I will take care of you. So slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. So then he says, "Oh, it's okay." Can I help you with something? How would you like to get your hands on an expert Quarian AI programmer? If you'd like to submit a resume, Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this Quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the Quarian and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a Quarian, and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This Quarian had better be good, though. Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. You deserve somebody who respects you. Somebody who's going to treat you right. Oh, I think I'm just going to stop dating for a while. No, don't do that. Don't let some human spoil you. It's always the same А, thing. как иначе-то? Ooh, she could get sick. She's vulnerable. I wonder what she looks like. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Oriana all right? She's fine, but you listed a man named Niket as your trusted source. He contacted me, warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Oriana's family to the terminal instead. You didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only two I trust on this. What information do you have about the mercenaries? I've confirmed that they're Eclipse, and that they're working for an organization Ms. Lawson warned us about. I could try to alert the authorities, but so far they've done nothing illegal. You made the right decision. We'll handle this ourselves. It's your sister, Miranda. What do you want to do? Lantea, we'll follow Niket's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niket escort the family to the shuttle. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to take my sister alive. They won't risk anything that could kill us. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. Do you want to give Niket any backup? Niket can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. I'm ready whenever you are, Miranda. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. Damn it! Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. Put us down in that cover behind them. Let's hope they really do want to take us alive.
Hold fire! I said hold fire, damn it! I got this. Since you're not firing yet, I trust you know who I am. Yeah, they said you'd be in the car. You're the bitch that kidnapped our boss's little girl. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. What do you mean Niket won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the captain. She's not as polite as I am. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda, you said she was your twin sister. That what she told you? No, this crazy bitch kidnapped our boss's baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. You're not getting Miranda's sister. If you push this, it'll go badly for you. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. So I suggest you walk away nicely, unless you want... Contact. Nice shot! Come on, we need to get to Niket. Не совсем, у меня гибрид. Если драки не избежать, почему бы сразу не сократить количество врагов? Gotcha! Perfect! Goes to scene. With you. Understood. Not a problem. Perfect Yes! shot. Почему ты так считаешь? Очки отступника на смертность особо не влияют. Hang on, I've got one of their radios. I'll patch us in, see if I can get an idea of what we're up against. Shepard, I think I owe you an explanation. Oriana is my twin, genetically. But my father grew her when I was a teenager. She was meant to replace me. I couldn't let my father do to her what he did to me. So I rescued her. She's almost a woman now. Why didn't you tell me that we were saving a kid? She's not a child. She'll be 19 this year. But, well, it didn't seem relevant at the time, I suppose. There are people who'd use her against me. I'm very protective when it comes to Oriana. I'm sorry I didn't trust you sooner. You deserved to know. Смертность больше зависит от того, кого ставишь
во главу отряда и на его лояльность. А лояльность это квесты. Ну, типа, решить личные дела, так сказать. I can understand choosing to go your own way, but you stole a young child from her father. If you knew my father, you would understand. I wasn't the first one he made, I was only the first one he kept. I was brought up with no friends, pushed to meet impossible demands. I wasn't a daughter to him. I don't know what I was. Oriana has had a normal life. I made the right decision. If Eclipse knows where Oriana is, they'll be moving in on her soon. We need to hurry. Agreed. I'm a bit worried by what the Merc said. If they've got to Niket somehow, this is going to be harder than I'd planned. According to the specs I reviewed, we'll need to cut through the cargo processing yard to get to Oriana. Can you tell me anything about the cargo processing yard? We'll be moving through conveyor systems. There'll be a lot of movement. Finding targets won't be easy. We'll need to stay sharp. And these cargo transports carry hazardous materials. So watch what you shoot at. I hope your friend can be trusted. Absolutely. Niket is one of my oldest friends. I guess you could say he was my only real friend. He's the only person I didn't cut ties with when I left my father. Is there a chance your father could be using Niket to get to you? I'm sure he's tried, but Niket's one of the few people who understands what my father is really like. I trusted him with my life when I ran from my father, Shepard. He won't betray me now. Let's go find Niket and Oriana. Right. Тейна забыли. Ладно, Тейн с нами. They're on the far side of the conveyor line. Time your shots. We've been spotted. You bet. They will die. This should scramble their systems. Engaging target. Combat drone. На максимальном. Который есть. I'll hold them. Your body is dust. Taking cover. As I must. Shields down. I've got the target. This is Inyala. Keep the bitch back. The cat is nearing the transport terminal. This might be useful. Requesting assistance. Easy enough. Get ready. Hostile forces have engaged. We'll be done. I don't care how many mechs you lose. Just stall them, damn it.
shield. Combat drone deployed! I see them. You stay with bodies. Really down! You bet. Deploying tech overload. We'll be back. То если много предметов с собой таскаешь, очень долго все перезаряжается. Now what's this? We're compromised. Not a problem. Scrap him! Divert everyone except my guard. I'll handle him and the kid personally. Damn it, I'm not letting her get Oriana. I've got the target. I'll weaken them. Night. Easy enough. One falls. Target marked. Understood. Lost shield. Target marked. Easy enough. One falls. As I Night. Affirmative. Kira be praised. Go now to the Light it! Here we go. One You bet. Watch for the drone! They've lost shield! Focus fire! They will die. It will be How's done. that one? Understood. For the drone! Light him up. Heads up. We got casualties! Burn the bastards! Watch it! Overloading the system. Burn the We can cut down through the cargo line.
Я проходил уже на все ачивки. У меня на канале есть где-то видос, посвященный ей. Андромеда, она как спин-офф только, блин, как часть Mass Effect, ну такое, как просто история о райдерах, все. Ну типа вот, посмотри, вот даже у Тейна, у всех рас, даже голосовые связки по-особенному озвучены. Вот что в Андромеде? У всех абсолютно одинаковый голос, штукой 3-4 разных реликтов там, да, 2 вида ангара, мужской и женский, и отдельно персонаж, который в команду можно взять. Все остальные, по сути, Ctrl-C, Ctrl-V. Кеты тоже Ctrl-C, Ctrl-V, просто типа обычный рядовой, там кто-то поглавший, и все, 3 модельки, 4, и все. То есть халтура. Но это не игра от тех, кто создал там Азари, Турианцев, Ханара и Дрелов, то есть прочее. Это халтура, натуральная. То есть просто 2-3 вида на всю расу, по сути. Типа даже турианцы вот тут, несмотря на то, что женские только там в третьей Массаче в DLC про Омегу, типа Найрин, турианка есть. Типа даже то, что их не показывают, и то турианцы разнообразнее, чем в Андромеде все другие. Типа даже при этом. Ну, как? Вот как так делать? Я не знаю. Как-то вот сделали вот так вот. Watch for the drone. As I must. Weakening their integrity. Considering. Weakening their integrity. Нет, там даже там перестрелки даже. Вот мой видос открой, там просто. Ты даже можешь вне укрытия, по сути, стоять, просто вот сидеть с одного места и палить в основном. Там вот никакого даже позиционирования у врагов нету. Они не прячутся, ничего. Просто вот есть какая-то вертикальная такая перса, они за нее встали и все. Не знаю. Ну, разные косяки с расами, допустим, цитадели, я еще могу, скажем, там, как-то сказать, ну ладно, там они 650 лет пробыли в стазисе, что-то там неправильно, деформировался или что. Ну, хотя, опять же, вспоминаем третий Mass Effect, у нас, конечно, на основе протеанских технологий, да, допустим, Явик, он 50 тысяч лет в капсуле как бы пробыл, бездефектно. Ничего. Тут ладно, допустим, нынешний цикл коряво строили стазисы, там через 650 лет что-то там у соларианцев и турианцев немножко деформировалось, допустим, окей. Я бы вот так вот мог как-то все это объяснить. Но все равно коряво. И там уже они пытаются отнекиваться. Не знаю, что они будут делать. Я говорю, должна быть красная концовка, Шепард выламывается из-под обломков, жнецы, как прочие, все уничтожали, так и должны уничтожать. Все это должно быть чисто за башку Шепарда, чтобы он в Хаскеле прис. Все. Никто там не уничтожался, ни по крутовке. Вот эти вот сферы летающие, бах-бах-бах, блин, что-то из разряда предсмертной фантастики, вот как раз что у Шепарда могло и происходить перед смертью, если слишком слабая галактика. Борьба должна быть продолжиться по-нормальному. После Dragon Age увидим. Ну, пока Dragon Age весьма оптимистично выглядит. What makes you so sure that Niket wouldn't turn on you? He could have turned on me when I ran away. I'm sure my father tried to buy him off. If he didn't do it then, why would he do it now? Did Niket know that you took Oriana from your father? No, he just found out about that recently. It was too personal to involve someone else. I never really thought about it, but maybe... No, he'd have to understand why I did it. He knows what I went through. We won't know anything until we find Niket.
and then I'll have a word with this Captain Inyala. Увидим, на самом деле. Пока есть потенциально хорошие I'm сподвижки. sorry, sir. We're under security lockdown. Until the situation in the cargo terminal is resolved, no passengers can be rebooked. This isn't worth my time, Niket. I get paid regardless of how the girl gets there. No. I was told that I could handle this my way. We're not traumatizing the family any more than we... Miri. This should be fun. Я здесь ни при Niket, чем. you've sold me out. Все 3 концовки бред, все 4 в Массаче, все это бред. Это борьба за разум Шепарда. Вот типа, вот серьезно, вот столько играть, допустим, точнее, столько Шепард прошел, и ни разу за его бошку жнецы не пытались что-то под контроль взять. Это идеальное какое-то мыло будет. Там борьба за бошку Шепарда. И причем никакой там сон, луч и прочее. Нет, просто реально борьба за его бошку. Там вот все, начиная с того, как он очухивается, все прям бредово идет. Прям вообще все. Вот даже жнецы, вот даже если взять сюжет Карпишина, он тоже бред. Типа, именно на цикле человечества почему-то там Шепард должен принести человечество в жертву, дабы жнецы нашли решение. То есть они такие 50 триллионов там лет все это циклы делают, да, каждые 50 тысяч лет. Расы новые выбирают, собираются, а тут такие... Еще человечество, то есть они не знают даже, что оно придумало, четкие. Вот они найдут нам решение. Вот мы вот зуб даем, вот Шепард, поставь всю расу там на кон, мы найдем решение, все будут жить в мире. Тоже бред. Соединение, бред. Вспышка, которая генетический код меняет, бред. Все просто там превращается в Хаск или нет. Даже в красной концовке никто не умирает. Ни жнецы, никто. В красной концовке это просто Шепард выходит из-под контроля. Все. Типа жнецы как всех били, так и бьют. Даже в красной концовке. Вот мне интересно, как они Ангара хотят вписать. Типа по трейлеру новому у них события происходят через 4 года после битвы за Землю. То есть 4 года прошло, по сути. У них на скриншотах почему-то в баре отдыхают Ангара. Ангара появится через 650 лет в другой галактике вообще. Как они это хотят сделать? Я не знаю. Я говорю, настолько все коряво, что капец. Дальше. Про Карпишина, опять же. То, что жнецы должны были сохранять разумную жизнь, да, в галактике и исправить проблему использование нулевого элемента, темной материи, да? Да, я завелся, все. Но ретрансляторы используют эту энергию. У них цель предотвратить использование этой энергии, чтобы сохранить галактику, да? Они, наоборот, заставляют использовать на ретрансляторах. То есть, опять-таки, это самопротиворечит самой себе. Каждые 50 лет, 1000 лет уничтожать галактику, уже когда она использует нулевой элемент, тоже бред. Блин, оставьте смотрителей, когда на планете начинают использовать, допустим, нулевой элемент, блин, на стадии планеты, блин, сделать. Зачем делать геноцид галактики? Когда уничтожаются жнецы, по сути, один жнец — это целая раса. Ну, то есть в них концентрируют, как во второй части, типа, человеческого жнеца пытались сделать. То есть один жнец — это раса. Как только они при нападении очистки галактики теряют хотя бы одного жнеца, они уже не выполняют свою миссию по защите органики. То есть они уже просто сами себе крест на своей миссии поставили. Так что нет, жнецов надо уничтожить. Вот и все. Так вот тупость в том, что типа они такие говорят: Шепард, поставь на кон человечество, и мы найдем решение. Вот в этом бред. Типа, столько лет прошло, решения нет, а тут даже еще они их знания не получили. Они такие: ну да, мы знаем, что ты нам поможешь. Плюс они говорят: Шепард, ты такой, принимай контроль, типа, вот тебе Горн, там, да, вот это все бла-бла-бла.
Вот я вообще не верю, что Горн, типа, жнецы никогда его не видоизменяли под себя. Типа, и протеане, и прочие такие все время все создают, пытаются этот Горн, а жнецы такие: мы в первый раз видим эту штуку, что же делать? Но, вдобавок ко всему этому, вот я говорю, вот у них, смотри, вот у них, кстати, все пошло не по плану из-за протеанов. То есть их экспансия, очередная 50 тысяч лет, должно было начаться в первой части, когда Властелин, или Назар по-другому, должен был активировать ретранслятор через цитадель, так? Так, то есть, по факту, на этом должна была галактика сдохнуть. Ну, в том или ином виде. Протеане, из-за того, что они 200 лет сражались или больше, там несколько сотен, в отличие от десятков, которые предыдущие циклы длились, то есть, они сдвинули весь этот предел и поломали, по сути, цикл. Они маяками передали данные, из-за чего все, допустим, как Андерсон говорил, что человечество на несколько сотен лет вперед пошло, Азари раньше открыли цитадель и прочее. Соответственно, все сдвинулось. И теперь вопрос, вот если вот жнецы говорят, синтетики уничтожают органиков, допустим, да, там бла-бла-бла. Так Шепард-то спустя, по сути, три сотни лет, ну, когда там геты с кварианцами рассорились, он же их помирил по факту. И синтетиков, и кварианцев. То есть, по факту, просто надо было подождать еще несколько сотен лет, и решение бы находится. Но даже находя это решение в виде, что это есть, жнецы продолжают просто убивать, потому что они тупые роботы, по сути. Я говорю, там все настолько криво переплетено, что одно противоречит самому себе. Поэтому я говорю, криво. Все. Жнецы должны быть уничтожены. Они свою миссию не выполнили вообще никак. Даже при потере жнеца. Да, я говорю, 4-я часть должна начаться с того, что Шепард там очухивается. Вокруг полный звездец, жнецы как уничтожали, так уничтожают. 80% галактики нынешнего цикла истреблено, и начинается какая-нибудь, как мигрирующий флот, партизанское движение всех рас, типа, в виде мигрирующего флота, там, типа, не знаю. И пытаться добывать планеты. Ну, Легион с Шепардом дружил и без кода жнецов, так что вполне синтетика и органическая дружба вполне могла быть. Так что тут не факт. Факт в том, что жнецы сами себе противоречат. Они, теряя жнеца, теряют органику, которую они должны были сохранять. То есть органику в виде жнеца. Не знаю, как они бы потом его разархивировали, так сказать, когда решение какое-то найдено было. Почему не начать... Вот даже у них проблема... решить проблему нулевого элемента. Почему они до сих пор оставляют ретрансляторы и цитадель, если они работают на нем? Почему они не начинают искать другое решение? То есть они несколько сотен циклов просто такие, вот вам нулевой элемент, давайте по нему развивайтесь, и мы вас в конце уничтожим. Типа, где решение проблемы? Даже сподвижек нету. Да я говорю, бред. Бред. Вот. Посмотрим, что в 4-й части делают. Я ее очень сильно жду, я в нее очень хочу сыграть, но я не буду оптимистом. Единственное, что мне пока нравится, то, что вернулся плюс-минус костяк, который делал трилогию. То есть уже не сторонняя, которая Андромеду делала, типа там боковая часть фирмы, а именно костяк. Парочка главных там ушло, конечно, это печально, но второе, то, что меня радует, это то, что EA, не знаю каким образом, разрешила с Frostbite уйти на Unreal Engine 5. Потому что для Mass Effect Unreal Engine будет намного лучше, чем Frostbite. Так что посмотрим. Пока что сподвижки хорошие, очень даже есть. Dragon Age очень хорошо делается. Я сейчас смотрел недавно, что там вообще делают. Там уже сказали, по-моему, альфа-тест закончен, то есть они уже все, то есть игру от начала до конца пройти можно. Они сказали, что все-таки допилят, они чуть-чуть разработку поддержат, чтобы сделать реально хороший продукт. И это меня пока очень сильно радует. Это есть шанс, что все-таки наконец в нормальное русло все пойдет у них. Да, ждать, чтобы помириться, это ужас.
Ну так в этом и будут сложности. Знаешь, чтобы переплюнуть третью по масштабам галактики, тебе в четвертой должно быть так жестко прессинг быть. Вот серьезно. Но с учетом как бы того, что ресурсы, они всегда не бесконечны. Ну, галактик-то же дофига. Видишь, вот так же просто надо масштабы менять. Город, планета, Солнечная система, галактика и так далее. Типа, галактика как бы бесконечна, но как бы никто не знает. По факту ресурсы всегда надо искать. Они всегда... Они заканчиваются в конкретном месте. Вот в чем я думаю. Так что... Не знаю. Самое главное, чтобы было не как на Хистроме. Типа, хоп, взорвалась система и все. Ну, главное, чтобы такого не было. А так, ни правых, ни виноватых. Что расы неправильно как бы двигаются, чтобы создавать синтетики и все это саморазрушение. Что жнецы тоже все уничтожают, но при этом ничего не создают. Так что все взаимосерое. Ни добра, ни зла. Каждый просто на своем. Вот и все. Ну да. Вообще говорят, ресурсы никуда не деваются, они меняют форму. Обычно. Даже тоже тепло, типа, когда энергия испаряется, она все равно идет вверх, потом как-то конденсируется, у тебя, по сути, из-за нагрева лишняя вода как бы появляется. Я не знаю, как это, конечно, в физике происходит, но звучит странно, но вроде как это реально. Типа, просто форма материи меняется в другую как-то. Но я в этом не силен. Что слышал, так сказал. Как понял я. How do you want to handle this, Miranda? Why, Niket? You were my friend. You helped me get away from my father. Yes, because you wanted to leave. That was your choice. But if I'd known that you'd stolen a baby... I didn't steal her. I rescued her. From a life of wealth and happiness, you weren't saving her. You were getting back at your father. Я говорю, после того, как Властелина, так сказать, изучили, изобрели оружие Таникс. Вот надо делать гигантские снайперские винтовки космических масштабов Таникс, чтобы через жницы, как через ретранслятор проходит, им сразу бах! Блин, у них хедшота нету, но... Куда-то, короче, в женица. How did Miranda's father turn you? They told me you'd kidnapped your baby sister all those years ago. They said I could help get her back peacefully. No trauma to the family. I told them you'd never do that. They could go to hell. And you finally told me what you'd done. I called them back that night. Why didn't you call me, Niket? We've been through a lot. You could have at least let me explain. I deserve to know that you'd stolen your sister, Miri. I deserve to know you were with Cerberus. But I had to hear it from your father first. Вот лично для меня факт остается фактом, что жнецы свою роль, даже если какую-то они там пытались по сохранению органики, по изучению там альтернативной материи, эффекта массы, все это, короче, разрулить, они с этим всем не справились. Поэтому надо их уничтожить, потому что они сейчас, они не решают проблему, они занимаются чисто геноцидом галактики. Циклами этими, все. Они не решают проблему. Они просто занимаются геноцидом. А когда они теряют жнецов, они теряют эту органику, которую они в жнеца превратили, соответственно, какую-то расу. То есть они опять-таки против себя работают. Ну, это, понимаешь, переработка, это технологии. То есть банально... Ты посмотри, какие промышленные масштабы сейчас у человечества, какие, допустим, вот в Mass Effect и какие были в древнем мире. Это просто технологическое решение должно быть. Это не такая проблема. То есть со временем такая технология появится. То есть это вопрос технологий. How much did Miranda's father pay you? A great deal. Damn it, Niket!
You were the only one I trusted from that life. He knew you felt that way. That's why he bought me. So you just took his money. Don't get holy with me, Miri. You took his money for years. I knew Eclipse was willing to get their hands dirty. But kidnapping a kid? I'm not stealing her. I'm rescuing her. Come on, Niket. Let's finish this bitch off and get out of here. Take your best shot. I was just waiting for you to finish getting dressed. Or does Cerberus really let you whore around in that outfit? Whether or not you agree with Miranda, Oriana has been with her family for years now. Her father can still give her a better life. You don't know what my father wants for her. I know that I've been poor, Miri. I didn't much care for it. He wants to take a girl away from the only family she's ever known. Doesn't that tell you what he really is? Не-не-не, Виктор, тут как раз-таки проблемка в том, что жнецы, даже мертвые, они все равно одурманивание вокруг себя делают. Они подчиняют органику. Это, во-первых, не поможет. Второе. Допустим, транспортировка. Блин, банально космическая сеточка просто вот так взял в гурьбу и вот так тащишь за собой, как тележку. То есть это, в принципе, схватить все это не такая большая проблема. Типа это просто движение и зацепить чем-то. Все. То есть это не такая большая проблема. Но проблема в том, что во время войны, да, ты это не соберешь так просто и быстро, раз. А во-вторых, они продолжают одурманивать. Плюс ты не знаешь, какие у них датчики. Возможно, у них есть какие-то такие внутренние GPS. То есть ты такой хоп на базу притащил, они знают, где твоя база, напали. То есть тут очень много факторов. Очень много факторов. Не, ты чё? Тут одурманивание это... В Mass Effect еще вот вообще в трилогии нет ни одного факта, кто одурманивание бы преодолел. Единственное, что может быть, это Шепард прекрасной концовки, когда он под обломками является. Вот это единственный случай, который может быть подтвержден. Все. Пока еще нету ни одного факта, все это медленное одурманивание только. Незаконченное медленное. Да не умеют они изолировать. Они думают, что умеют изолировать. Они не изолировали. Просто внутри как подопытный, а снаружи как надсмотрщики. Но при этом оба одурманенные. Один больше, другой меньше. Сохранение контроля воли. Почитай комиксы про призрака. Там много, на самом деле, если вот копаться, можно посмотреть. Это степень одурманивания. Если одурманивают резко и быстро, это безмозглый хаск. Если очень медленно, очень долго, годами, десятилетиями, то это сохранение своих навыков, но тебе просто внушают цель. Да криво там. Не могут они изолировать еще, не умеют. If you're working for Miranda's father, that means he knows about Oriana. We need to find a new solution. Miranda's father has no information about Да-да-да. I knew you had spy programs in your father's system, Miri, so I kept it private. I'm the only one who knows. Which means that you're the only loose end. This isn't how I wanted it to end, Niket. I'm going to miss you. Figuratively speaking. I was tired of talking anyway. So was I. They see you, Shepard! Your body is dust. Опа, барьер. Не бейте, вот... Вот самая сложная часть ачивки, все, видишь, сломали, все, я больше ее не могу ее использовать. А надо именно деформации сломать 25 раз. Вот в этом и проблема, блин, корявые это ачивки. Вообще. Меня окружили. Квест по поиску создателей жрецов, если ты про левиафанов, там все одурманены левиафанами.
Как раз таки там обратная ситуация. Там не жнецы, там левиафаны. Опять щит сняли. Почему она не выделяется, блин, а? Я мне способность хочу кинуть. Выделись. Все выделяются. Ведь нет. Виктор, наличие поля защиты от одурманивания, это не значит, что это поле работает. Это значит, что ученый думает, что это поле работает. Это еще не гарантирует того, что одурманивание через него не проходит. Это как свинец и радиация. Ты от того, что ты поставил там 10-миллиметровый слой, тебя от радиации не защитит. Хотя свинец защищает от радиации. Извини, там надо слой, не знаю какой. Все зависит от... Я говорю, это за года 3, то, что они со жнецами все это все изучают, да, в борьбе, это слишком мало для гарантированного решения. Это временное, которое думают, что о, оно работает, но оно не работает. Они также одурманены. Вот улучшить надо и сделать так, чтобы оно работало полностью. Оно работает недостаточно, оно ослабляет, но оно не предотвращает. Вон как как железо плавят со всеми примесями, с примесями расплавил все, примеси убрал, и у тебя чистый материал. В принципе, да. Такое может сработать. Но такую плавильню еще надо сделать. Ну хотя Таникс изобрели, может потом что-то изобретется. Выделись, блин, а. У них защита от моего выделения какого-то, я не знаю. Команда с Азари, блин. В общем, только у Азари, причем сейчас было. There could be more Eclipse mercs near the shuttle. I want to make sure Oriana and her family get on safely. Не, это реализовать еще можно. Но я говорю, время войны, раз со жнецами, вторая, это слишком мало времени у них было, пару лет, чтобы реализовать такой проект, так как он должен работать по-нормальному. То есть, банально, вот тебе во Второй мировой расшифровщик Энигмы и обычный персональный компьютер сейчас. То есть габариты. Вот я говорю, просто вот временное решение и вот это. Оно вроде как все что-то делает, но явно разное. Одно полностью исправляет какую-то проблему, другое делает вид, что исправляет. Оно не завершенный проект. Я говорю, они защищают от дурманивания немного, но они не предотвращают его никак. Они все равно одурманены. В этом и проблема. Even with all your upgrades, you're human, just like the rest of us. But I let it get personal and I screwed up. Why did he make me kill him? He could have run. He could have lied about having the data stored somewhere. But he just stood there. The only loose end. He knew what I'd have to do. Maybe some part of him regretted what he did, and he wanted to atone somehow. You atone by fixing your mistakes, not by committing suicide. Да, я об этом и говорю. 4-я часть надо делать, чтобы как мигрирующий флот только всеми расами создавался.
остатками нынешнего цикла ресурсы, да, собирать, но вопрос, опять-таки, я говорю, пока воюешь с жнецами, ты не знаешь, как это экранировать прям в пределах этого. Опять же, есть представители цитадели, допустим, ну, с любой там какой-нибудь, не знаю, Кроган или что, который просто по неосторожности что-то может тебе сделать, там, пеленгануть жнецам, вот мы тут, или что. То есть, слишком много факторов. Поэтому это надо делать как-то аккуратно все. You did what you had to do, Miranda. You're not responsible for his death. Of course I am. But it's not my fault. It's not even Nickette's, really. My father takes the blame for all of this. It's always been like this. My father gave me anything I ever wanted. But there was always a hook, an angle for his long-term plan. I threw away everything he ever gave me when I ran. Except Nickette. Сам прикол в том, что он пока даже поломанный, он все равно одурманивает. Там же были про сломанного жнеца, который вот как раз где система свой-чужой. То, что исследователи сразу там заразились, одурманены оказались. То есть они просто не дают тебе даже переплавить. Так же, как хранители не дают лезть в системы цитадели. То есть ты можешь собирать, но переплавить тебе могут и не дать еще. Ну вот его надо еще сделать. Видишь, опять-таки синтетики, опять синтетики. И жнецы синтетики, опять битва искусственных разумов. Кто быстрее внутри циферки перекодирует на захват. Опять-таки. Нет, если переплавить, там, по сути, это просто остается материал, который не способен ничего воспроизводить. Типа, просто как каркас из железа. Именно переплавить, если прям переплавить конкретно. То есть все микросхемы и все прочее из этого сжечь и убрать. Ну, ты думаешь, жнецы такую легкую штуку, как радиоуправление, не могут контролировать как-то? Радиоволны, серьезно? Во-первых, радиоволны у тебя на такой дистанции в космических масштабах не будут работать, потому что радиоволны, они так далеко все-таки не идут в масштабах космоса. You can't toss aside everything you care about just to be safe. It's okay, Shepard. My father hurt me, but he didn't break me. Я говорю, мне интересно, как они четвертую часть сделают. Это та еще головоломка, как сохранить все каноны прошлых частей, как туда они хотят добавить Андромеду, вообще не знаю. И вот, кстати, опять-таки, смотри, вот, видишь, опять все-таки вот как моя теория лично вот идет, то, что красная концовка никого не уничтожает, жнецы как оставались, так оставались, это просто борьба за Шепарда, либо он хаск, либо нет. Даже их концепты, они говорят, что канон это красная концовка, а в их этих артах, да, официальных, которые они специально делали постеры, то есть помимо ангара, который через 650 лет должны появиться, как бы есть, там еще геты есть. Если ж гет, это же красная концовка, гет же, там, по мнению тех, кого я не понимаю, они говорят, что там уже геты все умирают. Я говорю, нет, они все живут. Но, опять-таки, как они это все соединят, вот мне очень интересно. Я очень хочу посмотреть на эту солянку бреда. Вот мне очень интересно. Чисто посмотреть на это. Мгновенная переплавка. Знаешь, я не думаю, что в условиях войны, когда практически там все флоты, которые были уже разрушены, и у вас начинается система выживания, такую гигантскую термоядерную печку будут делать в приоритете. Там в приоритете, наверное, будут какие-нибудь продукты питания, стелс-системы, чтобы уходить из-под радаров и как-то выживать. И система быстрого перемещения, чтобы там топливо, чтобы там быстро переместиться в случае чего. Я уж думаю, переплавка существующих
ну, грубо говоря, металлолома, она идет всегда после всего. То есть даже если сейчас вот взять нашу планету, у тебя сначала идет добыча ресурсов из Земли, то есть железная руда и прочее, и только потом уже будут думать о том, как бы металл этот переправлять старый. То есть это вообще далеко идет в планах обычно. Горн меньше, Горн больше. Я говорю, Горн это пакости жнецов. Это специально, типа, знаешь, такой удочка, типа. Вот, все расы строили этот Горн, он спасет от всех. Вот прям нужно построить Горн, и сразу жнецов не будет. Он исправит все ваши проблемы. Вот я говорю, Горн это удочка жнецов. Я вообще в Горн не верю, это бред. Типа, это просто уловка жнецов, чтобы то, что им надо, туда ресурсы и тратились. Типа, чтобы, я говорю, надо делать снайперку, космическую Таникс, чтобы сразу жнецов шмалять. Нет, они строят Горн, который там цитадель тырит. Все-таки. Ой, а как подключить? Вот-вот, там еще, считай, внутренние споры внутри раз начнутся. Типа, зачем нам сейчас вот нам надо сбежать как-то или прочее. You still have Oriana? My father didn't give her to me. I rescued her, but yes, you're right. I still have something. Thank you. Я говорю, система у них сложная. Даже Карпишин, типа, человечество там жертву принести. А как люди с разных частей галактики это будут использовать? Типа, опять вспышка? Тоже бред. No sign of eclipse. It looks like we're clear. То есть все очень тут у них очень сложно, и мне интересно, как они с этим справятся. She's safe. Такая хорошая головоломка. Come on, we should go. Don't you even want to say hello? It's not about what I want, it's about what's right for her. The less she knows about me, the better. She's got a family, a life. I'll just complicate that for her. She doesn't need any details. But would it really be so bad for her to know she has a sister who loves her? I guess not. Go on. We'll wait here. Во-первых, это будет напоминать им гетов. Это раз. Это уже минус в помощь совету. Второе. Как... Да, они и так еле согласились с этим, но строить им завод зачем? Они... Понимаешь, они будут все думать, мне надо спасти турианцев, будет думать турианский, там, главный. Мне надо спасти Азари, будет думать главный Азари. Они все привязаны к планетам, они не смогут жить как мигрирующий флот. Я говорю, единственный, кто сможет в новой реальности вот этой адаптироваться, это кварианцы, все, потому что они и так знают, что такое мигрирующий флот. Кстати, хорошее возвращение по карьерной лестнице. С учетом того, что их на 300 лет обратно вниз сбросили, то есть они же в Цитадели до этого участвовали, их потом после гетов уже, так сказать, скинули вниз по карьерке. Так что, кто знает еще. Кварианцы там бы очень даже, кстати, хорошо бы могли восстановиться. Я говорю, у них очень сложная там ситуация, как это все соединить.
Единственное, что костяк студии, я как говорю, какой-то остался. И вот это вот посмотрим, что они предпримут. О, Джек и Миранда. Touch me and I will smear the walls with you, bitch! Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Our mission is too important to let personal feelings get in the way. Fuck your feelings. I just want her dead. You both know what we're up against. Save your anger for the collectors. I can put aside my differences until the mission's over. Sure, I'll do my part. I'd hate to see her die before I get a chance to fillet her myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Да, кому в Вархаммере жнецы, вот кого там жнецам одурманивать? Орки, 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 вот эти вот бегают, да, вот кого там одурманивать, там и так все болваны. Космодесантников, еретиков этих, блин, хауситов, кого, вот кого, кто там может вообще поддаться жнецам, там все, блин, религиозные фанатики, не знаю, какого уровня. Это вообще бесполезно. Thanks again, Shepard. Taking the time to help me with my sister. I couldn't have reached Oriana in time without your help. And you proved yourself trustworthy. Unlike Niket, I'm glad I got to take him out myself. Are you happy about your sister's relocation? She has what I wanted her to have. A normal life, and the freedom to choose her own path. And she knows she has an older sister. A friend. Так же, как все 15 прохождений Стали. С кем же еще? Главный канон мой. Are you gonna talk to her again? Тали Зорова с Нормандия. For once, I haven't planned that far ahead. I'll deal with it after our mission. I have to stay focused, and she needs time to adjust to her new home. Я тебе больше скажу, я ради Тали буду одну ачивку ломать. Есть... Вот, завязать в отношении... Вот первый уровень, типа, в одной из 3 игр, да, завести отношения, во второй. Но так как Стали в первой же нельзя сделать, а вот тут надо во всех 3. В 3 играх. В 3 играх. То есть надо учитывать первую. Но так как у нас канон, а Шепард у нас не потаскушка, у нас Шепард порядочный мужик, и мы всегда Стали, значит, это будет после всей трилогии как бы, ну, как бы засчитано через определенную систему, так сказать, засчитывания ачивок. Как бы она реально будет засчитана, но с особыми обстоятельствами. Жалко, что в переиздании не переделали это все. А у нас Шепард порядочный, так что канон, только Тали. I think I got it from here. My father has no chance at finding her family in their new location. But thank you, Commander. My sister is safe again thanks in large part to you. I won't forget that. I can't believe the collectors were once Что там, Гарус опять калибрует? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Я же еще раз сказал, Виктор, у нас Шепард не потаскушку, у нас Шепард порядочный человек, только Тали. Никакой первой части Лиары, никакой.
Чистый канон, только Тали. Никаких сторон. Привет. Эх, надо будет, короче, наверное, после всей трилогии с деформацией создавать, наверное, перса заново. Именно с деформацией, с подсобкой. И делать это. Потому что вот такие вот корявые, это надо убивать. Так сказать, определенными программами. А вот, типа, всякое... То, что делается реально, выполняется, это надо по-честному делать. Так что да. Куда пойдем? Ну точно не сюда. Давайте юстициара за это завербуем. Надо Самару искать. Миранда, наверное. Вот оно, лучшее трио. Самое лучшее трио в истории. Novacorp has been implicated in a massive financial scandal with authorities investigating a number of trading irregularities. Novacorp executives did not immediately respond to requests for clarification. I lost it so Novacorp press release blamed the charges on a smear campaign orchestrated by competitors. That's disgusting. You're making А если не трогать, у них будет между собойчик. I can't believe how lovely your scalp looks. Mine is so gangly and asymmetrical. Damn it. Тали, ты куда пропала? А вот ты. Я думаю, она в текстурах застряла и кричит Дэмэт. My life is too long to deal with an asymmetrical scalp. Galactic Beauty Solutions. Если Шепард не, как сказать, не романсит ни с Гарусом, ни с Тали, то Тали романсит с Гарусом. Типа, если Шепард ни с кем с ними не связывается, то они между собойчика. В третьей части уже, под конец где-то. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. I don't know, some of them seem dangerous. That's the whole point. Danger means more contract work for us. No, I haven't had any luck yet. She insists it was legal. I don't know. I'm going to call in a favor. Welcome to Barria Frontiers. Our sales kiosk is over there. Новые карты Гринда! Ура! Никак планеты все невозможно им доизучить до конца. Где-то тут должна быть наша знакомая, а вот она, с первой части. С Ферроса. Shepard. I don't suppose you'd remember me. I'm Shiala. We met on Pharos during the Geth attack.
Saren had given me to the Thorian creature as a slave, and you killed it. And saved me. I promised to help Zeus Hope recover. I'm actually here on Ilium for just that purpose. How is Zeus Hope doing? We've done a lot of rebuilding. We even salvaged some useful material from the Geth ship you destroyed. The Exogeny researchers got called back to their headquarters, however, along with what was left of the Thorian. Is it Exogeny pushing colonists around again? Or did the Thorians somehow survive our fight? No. Exogeny has been very supportive of Zeus Hope. They actually seem to want to help us survive, and the Thorian is dead. Though, after all you went through to kill it, I understand your concern. I fear that after our adventure on Pharos, my purpose on Ilium will seem mundane by comparison. Is there something I can do to help? I'd appreciate it. I've reached the limits of my diplomatic abilities, and I prefer not to start trouble. Some of the colonists had health problems as a result of the Thorian control. We hired a colonial survey group to do some medical scans. But the medical contract apparently allows the company to perform invasive procedures without our consent. That's why I'm here. Завод? Ну, я там все чинил, наверное. Wait a minute. Shiala, you were only green when the Thorian made you a clone. The real you was blue, like normal Asari. Those health problems I said were related to the Thorian control. This is mine. A few months after the Thorian died, my skin pigment changed. My biotic abilities are unstable as well. I'm also having vivid dreams about my time with the Thorian. It is... Практически 80% игры, наверное, ты пропустил, не знаю. Не, ну там я вроде все чинил или что-то того, ну, наверное, останется. Tell me more about the contract you signed for these scans. Barrier Frontiers was interested in our problem. They offered to perform medical scans and deliver treatment for next to nothing. I should have known it was too good to be true, but we were desperate. In the fine print, we apparently agreed to let them perform invasive follow-up procedures if they deem it valuable, which they have. Can they actually force these procedures on you? No, but they can declare us in breach of contract, which means we're responsible for the full price we would have paid normally. Zeus Hope just got back on its feet. There's no way we can afford that, Shepard. What kind of health problems did the colonists have? Headaches or muscle spasms similar to what they experienced while under Thorian control. Sometimes the colonists near another former Thorian victim shared sensations like heat or pain. It has to be a result of trace amounts of the Thorian's parasitic spores. You can see why we'd want it studied and cured. I'll talk to the survey group. I appreciate it, Shepard. The Barrier Frontiers representative knows about the issue. Знаешь, такая система может быть весьма корявой. Типа Friendly Fire, привет. I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Pharos signed. I suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. Типа, знаешь, из разряда первая часть Mass Effect вспоминаем, как Андерсон влепил Удини, разблокировал Нормандию, и Нормандия начала, так сказать, улетать из цитадели. Вот ты прикинь, в такой системе вот что-то происходит, Шепарду надо из флота мигрирующего как бы вернуться обратно, а там Friendly Fire как бы твой автоматический. И как бы все, конец сюжета. И нет там какого-нибудь побеждения властелина, нет того, чего Шепард мог бы исправить, уйдя там. И все. Why are you insisting on these tests?
What use could they possibly be? Their use is not your concern. A legal binding contract was signed. Nothing else matters. All of you. Humans, Solarians, Turians. You come to our planet, then complain that our laws don't suit you. The galaxy would be a better place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. Perhaps we could work out different tests. Something that will work for both sides. If the colonists were not willing to abide by the terms of the contract, they should not have signed it. The onus is not upon me to accommodate them. Много ресурсов на это будет уходить. Это система на 1-2 раза, потом у тебя ресурсы заканчиваются, и у тебя начинается жесткое выживание. Опять-таки нужна какая-то система. Банально какое-нибудь легкое заграждение мин, того, что можно быстро сделать в случае чего и быстро использовать. So you'd be this harsh in your contract terms if these were Asari colonists? If they were Asari, they'd be dealing with problems unleashed by another race. Asari like my bondmate, who died when the Geth rebelled against the Quarians. Or my daughters, who died during the Geth attack on the Citadel. One worked in the embassy, the other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Why was your bondmate on the Quarian homeworld? Studying the Quarians. Not their technology, but their music. She loved all their art. Said they had old souls. I think that's where my daughters got it from. Both of them love talking with people, exploring new cultures. They sound like wonderful people. The galaxy is lesser for their loss. Yes, it is. Do you think they'd want you to do this? I'm not. I didn't. Oh. I'm sending an amended contract. No more tests, no fees. There's enough grief in this galaxy. I don't need to add to it. Did you get the star charts? Yeah. I had to deal with Arinya, though. I feel like I need a shower. You did it. I just got the revised contracts. Thank you, Shepard. You've saved Zoo's hope again. I don't think I could have... Is it always like this? Yesterday's problems lingering in some new form. Isn't anything ever just fixed? You've got the new contract. It's fixed for now. Thank you for what you've done here, Shepard. I'll keep doing what I can. Maybe sometime when I'm not organizing the colony and you're not doing whatever you do. You know Irinya won't even talk to the non-Asari cut. Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? Relax, I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar I've seen on Ilium. If I'm lucky, things will stay peaceful. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. Потому что ретрансляторы используются не только жнецами. Понимаешь, если ты вот в нынешней системе галактики, кроме ретрансляторов, нет других аналогов выйти за пределы системы. То есть ты можешь 500 лет лететь, у тебя закончится топливо и все. То есть у тебя за счет ретрансляторов сбрасывается масса, и за счет ускорения ты попадаешь чуть ли не мгновенно в другую часть галактики. По сути, это будет как у протеан. То есть у протеан
сломали цитадель, захватили все это и захватили контроль над ретрансляторами. То есть они все заперты оказались в своих системах. Если ты остаешься заперт в системе, ты, наоборот, в более невыгодной позиции, чем жнецы. Потому что жнецы могут перемещаться, коммуницироваться, прочее это, а ты остаешься изолирован. Даже если ты знаешь, где мины, ты все равно преодолеть это... Такая корявая система, это... Знаешь, наобум. Взорвешься или нет. А когда ты можешь знать, как ты можешь это предугадать, вот, что они в эту систему сейчас пойдут или потом, или через 50 лет? Ты же не знаешь, как жнецы систему ценностей у себя воспринимают. Может, они считают что-то другое более приоритетной задачей, а не тебя. Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent. But their code orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Ilium. If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. Ну смотри, много проблем сразу. Первое, вспоминаем, как Шепард, во второй части нас еще это ждет, взорвал ретранслятор. Раз. Это целая система погибла. Это раз, несколько, там, сотен миллиардов, по-моему, батарианцев или миллионов. Миллиардов, по-моему. Первое, факт взрыва ретранслятора. Второе, блокирование пути. Третье, кто будет это вообще делать, захочет это все это да ну, все равно, это же надо прям глобальная большая система мин. То есть у тебя же там же, ты же не просто там парочкой, десяткой мин взорвешь там броню жнеца. Нет, там требуются суперспециализированные мины и огромное их число. Ну, а откуда ты знаешь, что ретранслятор не взорвется? Знаешь, там все настолько криво, что капец. Либо близко, либо нет. Разведка. Вот тебе про разведку. Допустим, третья часть с чего начинается? Что жнецы уже в галактике прошли через армию пятую флотилию Хакета и сразу же попали на Землю. То есть разведка с чего прошла? То есть у тебя за секунд 5, как началось вот это все, когда Шепард начинает говорить, что у тебя уже на Луне они и уже на Земле через 3 секунды. То есть разведка тут ни зачем не успеет. Это такое тоже. Понимаешь, это надо сделать для начала. Это в промышленных масштабах, в условиях битвы ты это не сделаешь. Понимаешь, чтобы построить такой хороший, нормальный завод, надо время, технологии. В военное такое время на это никто просто тратить время не будет. Даже если оно будет окажется полезным потенциально. Why are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human... Do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting to happen. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know, a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths.
Самый прикол, что даже расклонировать такую систему никто не может. Вот тоже, типа, вроде как у вас... Ну, кстати, тут тоже, смотри, если начнут клонировать систему стелс Нормандии на все суда, рано или поздно она достигнет какого-нибудь одурманенного цербера или кого-то там инженера, который передаст эту технологию жнецам, и они легко найдут ей противодействие. То есть это все тоже палка о двух концах. Тут все палка о двух концах. I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Знаешь, технологии, они обычно работают, пока не разгадывают, как они работают. Так же работает и война. Пока ты не понял, как противник какую тактику использует, тебе сложно ему противостоять. Как только ты знаешь, где он и что нападет, это становится все очень легко. Пиратство, наемники. Тут, я говорю, слишком много. Помни тот же совет, который ничего не одобряет постоянно. То есть слишком много внутренних конфликтов, которые не позволят все это реализовать. У тебя все твои планы, они для идеального мира, где все заодно. А это не то вообще, что происходит в действительности. I'm taking my goods to Omega, detective. You're not going anywhere, merchant. Not until I solve this Как идея, она хорошая, но она не реализуемая в этой системе. Ценностей. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Их не недооценивают, их скорее... Их как бы и не переоценить, и не недооценить. Скорее всего, я больше скажу, что просто мины требуют специализированного подхода, а в большинство, 99,9%, кто будет пользоваться минами, окажутся идиоты, которые либо сами взорвут, либо накосячат, либо забудут минную карту передать, либо забудут, где они расположены, либо забудут вообще их заложить, либо активировать, либо сами взорвутся, либо отправят кого-то туда, либо контрабанда твою взорвется, либо кому-то поставка не пройдет. Короче, мины внесут такой хаос, что капец. Еще больше, чем жнецы, и то саморучно. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. В этом не смысл мин. Смысл мин в том, чтобы они работали как для чего они запланированы. А я тебе говорю, что 99%, кто их будет устанавливать, они накосячат сами по своей природе, потому что они не знакомы с минами. В борьбе со жнецами, допустим, тоже, у тебя все профессиональные военные, по сути, на передовой практически подохнут. Даже у тебя остается от галактики 20%, и большинство из них абсолютно не адаптированы к какой-либо профессии. То есть это случайные выжившие и прочее. У тебя все занимаются не своим делом. Тут профессионалов остается очень мало. У тебя не хватит ресурсов, чтобы это контролировать должным образом, как оно должно быть по плану. У тебя всегда будет не по плану идти. Из-за человеческого фактора.
Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Но он, видишь, как хорошо использует. Постоянно новости, как кто-то где-то взорвался, либо животное взорвалось, или как минные поля вредят сельскому хозяйству, и последствия взрывов как влияют на экологию. Одни негативные последствия. Да, кого-то грохнули, там на кого они ставили. Но полезного-то что-то нету. Я говорю, мина для жнецов это отвратительная идея, потому что, во-первых, у тебя это не горизонтальное поле, как у нас на Земле. Оно еще у тебя должно быть вертикально раз, вширь 2, то есть в 3D у тебя должно быть, у тебя троекратное ухудшение ресурсов. То есть, извини, одно поле это там, допустим, широкое, это, допустим, 100 тысяч штук, да? А чтобы вот так вот тебе просто два слоя, это 200, 300, 400, а тебе это надо миллионы такие штуки, чтобы жнеца-то пробить. Ты не забывай, у них броня какая. Это все, я говорю, это не такие легкие ресурсы, как тебе кажется. Мины, они полезны во время боевых действий, но они не полезны в глобальном смысле, потому что как только война закончится, у тебя простые мирные люди, фермеры и прочие, которые начнут все это разгребать, в большинстве случаев просто взорвутся из-за незнания или из-за того, что просто не заметили эту мину. Мины — это обоюдоострый клинок. Ими нельзя бездумно пользоваться. И они — это бомба с часовым механизмом. Она может даже не во время войны бахнуть, а после войны. I should go. Как раз таки это уменьшает их полезность, когда они начинают вредить другим отраслям цивилизации. Как бы так выскажемся. Вот про твою мину у меня есть очень кривое, очень некрасивое сравнение о, так сказать, пользе и целесообразности. Типа, если мина взрывает целую кучу полезных вещей, она не стает быть полезным. Это как коровья лепешка. В фермерстве это отличное удобрение, но в ресторане на тарелке, извините, это полный пиздец. То есть все зависит от того, как используется. Я говорю, если мина взрывает сельскохозяйственных там людей после войны, когда начинается там осваивание территории и прочее возвращение, это будет очень большой вред. То есть мина при поставках, если поставщика грохнут, там, допустим, на этой мине подорвется, у тебя лекарства не достанется. Я говорю, мины могут такой фактор сделать, что капец. Это нельзя ставить тоже бездумно. Ты такой оптимист, вон ты посмотри, что там происходит. Убирают кто-то мины? Даже где война уже давно закончится у нас на земле, до сих пор мины лежат, и до сих пор фермеры взрываются, до сих пор. И это я не про евро-восточную часть такую. Я говорю вообще, то есть и в Африке, и в Европе, и даже в Америке есть такие места, где фермеры до сих пор взрываются на минах. Никто их не убирает, их поставили и забыли. Все, мины для этого и существуют, потому что их поставили и забыли. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already.
I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. На том же Пингвиньем острове, ты знаешь, сколько там было, блин, этих проблем, чтобы их наконец убрали? Там несколько десятков лет, наверное, это добивались. Там столько проблем с этим было, чтобы их убрали из-за того, что на них пингвины взрываются. И напротив, пингвины там как раз таки заселились, потому что никто там их не трогал из-за мин. Знаешь, там... Ты посмотри, сколько... Вот ты перечитай, сколько там было проблем с этим Пингвиньим островом перед тем, как кто-то наконец их убрал. Потому что заколебали их этими минами, что они наконец убрали. А не потому, что они захотели, или это правильно. Нет, потому что они убрали, потому что их заколебали. Вот и все. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle Знаешь, herself. зависит от веса пингвина. Я прям такой вот вижу прям пингвин правильным весом, который на детонатор нажимает такой. Там были такие пингвины, которые много весили, и на них это сработало. А на тех, которые маленькие пингвинчики, да, они лазили и ничего, потому что под их весом не прожималось это все. Но, по факту, типа, ты же не думаешь, что там стоит такой на нажимной такой, ну, образно, плите, такой пингвин, наступает такой, и там какой-то специальный генетический детектор. Так, это не человек, это пингвин, взрываться я не буду. Нет, там все зависит от веса пингвина, и некоторые там взрывались. Я читал. Бедные пингвины. Да, отсылка на то, чтобы похудеть. Так я тебе про вес и говорю, я тебе и говорю, что зависит от веса пингвина. Я говорю, некоторые взорвались, а маленькие нет. Ты говоришь про то, что я и говорю, что типа... Про то, что пингвины не взрываются, я говорю, ты думаешь, там человеческий датчик, типа вот человек, да, взорвусь, это не человек, взрываться не буду. Да нет там такого. Я говорю, если пингвин дофига весит, она взорвется. Вот и все. Я говорю, это дело случая. Но это дело случая, так были ж такие. You're letting her into a sealed crime scene? Были и взрывались. I'll work with the Justicar all I can. Бедные Besides, she's been пингвины. looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. Да, прям. Если ты знал, сколько пингвины жрут, ты почитай. Вспомнился видос какой-то, смотрел. Ты почитай про исследование пингвинов, про первое открытие. Там, не помню, на северном, на южном полюсе. Я не помню, где они. По-моему, на южном. Южный? Или северный? Погоди. Я знаю, что медведи и пингвины в разных полушариях, они никогда не встречаются. Но где? Короче, какой-то исследователь следил за пингвинами и каждый день расписывал их жизнь. Мудрёныче, по-моему, я смотрел это. Вот посмотри этот ролик и потом скажи, какие пингвины замечательные ребята. Ну да, вот. В Южном. Вот посмотри, Мудрёныче, там про жизнь пингвинов. И ты, поверь, у них от случая там самый тяжелый пингвин 46 километров, да ну нет. Там, знаешь, они столько жрут, столько гадят. Там, блин, у них дома состоят из систем жизнедеятельности. Так что... Причем для теплоты какой-то там мысленный их. Там капец. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. But her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. Знаешь, пингвины
Они как бы милые, пока не знаешь, да? Но вот когда я посмотрел, что они делают, у меня такое брезгливое к ним капец отношение. Это такие свиньи, капец. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. We can disobey suicidal orders. Why wasn't I told? That's about twice a day. Most of the time, I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. I have to go. Good luck. We better find Samara before the detective goes after her. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Anaya told us to let you through. Watch yourself. There's merc activity back here. We're waiting on backup. Get the rest of Bravo Squad prepped. Alpha Squad went after that Justicar 20 minutes ago, and they've gone dark. Open fire! Weakening their integrity! Right. I'll tear you apart! Go get him, Good girl! Impressive. Не, Mass Effect это симулятор. Блин. Реально, симулятор кряхтения, я не знаю. Знаешь, мне кажется, когда Нормандия в первый раз встретилась с коллекционерами и ей сразу раздробила пол кабины, я думаю, у них точно не было времени додуматься до системы выброса мин. Я говорю, сейчас много идей, много концептов. Вот у разработчиков есть реальная возможность как-то это скомпоновать. По крайней мере, вот это особенность комьюнити, то что лор может как-то объясниться сам за счет комьюнити. Вот у них есть возможности нормально сделать продолжение, но как они его реализуют, вот это мы уже увидим. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. My name is Samara, a servant of the Justicar Code.
My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? Вот ты сейчас вот говоришь про то, что это дорого, они должны работать в команде, и это никому не надо, по сути. Вот мы тебе об этом и говорим, что мины в Mass Effect у тебя как раз-таки по этим причинам работать и не будут. Кто-то не захочет взрывать ретранслятор, есть контрабандисты, есть советы и прочее. У тебя система такая же. Никто не хочет работать, никто не работает в команде, и это дорого, и это никому не надо. Кто такой Питнифор? Что это? Вот сейчас вот даже вот этот комментарий. Вы совершили убийство. Вот кого-то мы за отмене наемников не били, да? You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Надо бы сдать. Fortunately, Или она I will собьется, not я не have to помню. resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. Makes sense. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Так, в Портане они же пытались сделать свою систему. Они же делали мир-транслятор, это же собственноручно их. Это вопрос, я говорю. Просто цикл заканчивается на том, то, что они не успевают этого достигнуть. То есть, буквально вот события сейчас, которые в Mass Effect, уже цикл должен был пройти. Их должны были уничтожить, по сути. Сейчас развивается и Таникс, и Гетто с кварианцами смогут помириться. Во времена Портана они ретрансляторы свои делали. То есть это вопрос времени.
again, Earth Clan. Did you speak to the detective? You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? Oh dear. Please put that away. I'll be cooperative, I swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse, so they are perturbed and want to kill me. Tell me about this chemical you brought in. It's called Minogen X3, and it's very, very, illegal. Anyone with biotic powers who is exposed to it becomes more powerful. The higher your exposure, the more powerful you get. But too much of it, you die. That's the part that the Eclipse found disagreeable. You've been in the Eclipse base. What do you remember? It's a series of docking bays where the Eclipse keep their private ships. They're well armed and they've got mechs. And they're all murderers. Every one of them kills someone as part of their initiation. It sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. The Eclipse recently smuggled someone off-world. I need the name of the ship she left on. I don't know about their people smuggling operations. They must keep records in their base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Так им же не дают. Это же как хранители на цитадели. Они же не дают им находить решение, как это работает или что. Они же препятствуют. Тут есть лифт. Погоди, я что-то не помню. Этот лифт всегда тут был? Ну-ка, сейчас, может, вспомню миссию. Incoming. А, да, это было. Он просто закрыт был, все вспомнил. Ладно. Тогда все правильно. Не, он просто неактивный вначале. Да. Точно. Вот эти токсичные бочки я вспомнил. Hostile forces have engaged. Requesting assistance. Engaging hostile! Weakening their integrity! Get ready! Concussive shot ready. They're all mine. I'll take them. Nothing's faster than Jatika Boss. This should slow him down. I'm on it. On your six. Combat You got it.
Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. Они костюмы, значит, она I кого-то убила. knew. I thought being Elnora the mercenary would be Обманщица. cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you. We can use this. They've seen us. Routing power. I'll take the shot. They're all mine. Taking heavy fire. Concussive shot ready. Right. Right. Hostile engaged. Combat drone away. You're toast. Deploying warfield. Target acquired. Get ready to fight. Got the target. Concussive shot ready. Can do. Weaken it. Weakening their integrity. This should slow him down. You got it. They're all mine. У нас, по идее... Вот, надо 100-е сохранение поставить. На этой миссии очень много с барьерами чувачков. Можно будет тут взять Тейна и Миранду и пытаться деформацию сделать квест. Да-да, я говорю, симулятор стонов, блин, каких-то. Это Азари. А про транспортный контроль, поток, да, конечно, все хотят контроль иметь. Поэтому и говорю, что система с минами, она настолько будет больше проблем доставлять для всех. Потому что никто это даже и контролировать не будет. Ну, говорю, мины это кинул и забыл. Так, надо сразу 100-е сохранение вниз перекинуть. Так, 100-е. И 101-е, так, чтобы она отделилась. Вот. Вот так. Все, и 100-е оставим на ачивку. We've been spotted. Rerouting power. Requesting assistance. Go for the optics. Go for the optics. My pleasure. Deploying warfield. Deploying warfield. Got it. Right. They should soften them up.
Got you. Сдвинулся немножко, да? Как бы нам теперь поставить? Вроде по цену пойдет. Weapons free, Eclipse. Mind over matter. Concussive shot ready. My Nothing's pleasure. faster than to see a boss fall. I'll tear you apart. Mind over matter. Firing a high impact shot. I'll tear you apart. I'll take the shot. Nice work. Go for the optics, Politica. Go for the optics. Excuse me. You're dead. Weakening their integrity. Firing a high impact shot. Target. Go get him, Politica. My pleasure. Nice shot. Все понятно. В прицеле бегать неудобно. Прицел не дает прятаться нормально за препятствиями. Hostile contact. I'll tear you Soften them up. Pepper. Understood. Straight shooting. Concussive shot ready. Mind over matter. I'll take them. Combat drone ready. Got the target. Non-standard ammunition. My pleasure. Excuse me. Careful. Rerouting power. Be right there. I'm with you. Coming. Watch for heavy fire. Engaging hostile. Окей. Спасибо. Битва. One down. Битва с ракетами. Combat Все, drone ready. всем пока. They're all mine. Меня в дурку уводят. Давай, хорошего вечера тебе в дурке. Потом расскажи, как там прошло все. I'm on it. Got it. That one hit.
You got it. Right. Well, it's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged Eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous bolus. Up close, exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are gonna be so jealous. Elnora was the killer. It's a good thing we took her out. Detective and I will be interested in this. Rerouting power. Status failure. Right. On it. You got it. Я посмотрю, как он стреляет. Gunship above. Hold fire, Shepard. Target acquired. Hostile! Contact road away. Bunkering down. I'm on it. Угу. Я думаю, не пробьет. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't the information Samara needs, but it does implicate the Volus. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. You need help. You need help. For you stand before the mightiest biotic ever. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Нет, там, по-моему, пушки новой версии, не 920. 920 не пробьют жнеца, мне кажется. А вот которые новые там на земле, да, они пропатчены немного. Там же даже система наведения и еще снаряд... Там даже прям по габаритам она больше. То есть у тебя это маленькая штучка в виде дробовика на спине или, блин, целая ракетная установка, которая, блин, на колесах.
как бы разница тоже, наверное, есть в снарядах. Are you part of Pitney Forest Trade Group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. Pitney will pick money over friends every time. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, this guy couldn't tie his bootlaces, much less fight. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Wasea will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be... But... Great Wind... Biotic God... What was I saying? I'm... tired. You... may be right. Yes. Ну, под жнецами я всегда подразумеваю властелиноподобных 2-километровых. Я всегда их подразумеваю. Все остальное это там хаски и прочие подвиды. Под жнецами я всегда имею в виду тех, кого надо шмалять Станикса, как бы. Я позже в Чуган как раз доиграем пока. Там дискуссию, если что, продолжим. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass! Combat drone ready. This should slow him down. Right. I'll take the shot. Я хочу ее каином бахнуть. Но она без сотки не стреляет же, да? Firing a high impact shot. Проблемка. Hostile engaged. Может, где-то элементы питания лежат? Вот я об этом же. Увы, но нет. Firing a high impact shot. Right. Attacking target. They're all mine. Go get them, Tika. Good girl.
Some record of that ship must be around here. Самая подляна, когда два вот таких креста появляются, а ты вот так вот забежал сверху. Самая большая подляна. That must be the ship Samara was looking for. Should we head back to the police station and give her the name, or look around first? Let's give her the name and keep moving. Ты, Морин, хоть раз выбирал место Самары? Ты знаешь, в чем там прикол вообще? Так, сотый не трогаем. Если Моринт выбрать, она переоденется в Самару. Буквально. Типа она один как Самара будет, чтобы команда не заподозрила, и об этом знает только Шепард. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also, merely out of curiosity, when you were poking about, did you perhaps run across a shipping manifest that belongs to me? You never know when something like this might come in handy. If it might change your mind, Earth Clan, returning that manifest would be very profitable for you. If you give it to the detective, her reward will be a pat on the back. If you have something that'll encourage the Justicar to... I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service, so that I am never forced to choose between your orders and the Code. By the Code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving Там, with the по-моему, company нельзя. of honorable Хз. heroes. Shall we return Опять to надо your ship? список смотреть. Не знаю. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate.
I have proof that Pitney Force smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Отличные субтитры, спасибо. Уверен, она прям долго говорила именно это. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Я не помню, кстати, где она расположена-то. Надо искать сейчас. Самара. На 3-й палубе, а где, я что-то не помню. Типа, где пушка, Гарус, Заид, простые люди, экипаж, тут Тейн, там Касуми же, не? Ну. Тут Тейн, тут туалет, там туалет. Там Заид, тут экипаж. А, Заид же на 4-м этаже, точно. Не тот этаж. Точно, точно. Значит, все правильно. Я этаж спутал. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is Заид же на required? 4-м, напротив Грюнта, точно. Show me what it would take. Под конец гринда, как видишь, нашел топливо. Под конец гринда все всегда так. Shepard, How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. О, нормально. What do you think of Cerberus? I've heard rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Да. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. Commander, you've received a new message at your private terminal.
I have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. She even threatened to report if I didn't stop sending messages. But now she's so innocent. They all are. And the look she gives when she's... It's sure easier now. What's the harm? We're stuck here. What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. After a crash, you can't expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him. Repeat, toxology alert. Danger of From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month.
It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. My father had a working beacon, but didn't signal for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. It must have after so long. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Hostile! My shield! Fire in the hole! Good shot! Have a nice trip! Come on over! Gravity's one mean mother, huh? All mine. Have a nice trip. Up front. I've got him. They didn't have neural decay. They were insane. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. The
They're from the same group as the ones that attacked us, but these are docile. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Possibly, but the female on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that, what the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Eyes ahead! Forbidden. Weapons are forbidden. His mechs shoot without question. Not exactly a long-term discipline solution. Well, that would make them hate him. Please, here. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. It wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. The old corpse was posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Hostile! This should I've slow got him him! down. Sure thing. Requesting assistance. Careful, I automated my defenses after the crew turned violent. And keep attacking.
choices. A little late to blame his victims. Understood. Excuse me. I've got him! And stay down. Got a line. Excuse me. Impact imminent. System failing. Attention left! Got a line. Have a nice trip! Force casualty. I've got no time. I'm on it. Got This should slow him down. Moving to target. Targeting. Excuse me. Critical systems failure. Excuse me. Got a line. Rerouting power. Collision proximity. Requesting assistance. System failing. Concussive shot. Ready. Critical system damage. Rerouting power. Member offline. Excuse me. Sure thing. Careful. Firing. Rerouting power. Hostile forces have engaged. I've got it. You got it. I had to keep them busy, distracted, but it's getting dangerous. Thank God you've come. He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Gear up! Just through my shield. And stay down. Understood. Backup systems engaged. System failing. Rerouting power. Уже 2000 пришло у врагов, капец. Так много стрельбы. And stay down. I'm on it. Rerouting power. It took years to train my guards. I'm afraid you'll have to fight them to rescue me. Это да. Throwing people away. This thing is not my father. This should slow him down. Mother, huh? Have a nice trip. Hostile. So we can go home. Attacking target. I'll take the shot. No shit. Hostile engaged. Have a nice trip. Got a line. Have a nice trip. Gun. Attacking On my target. way. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Видишь, какие умные.
Зато ветер, видишь, и снег не мешают. Подземные же. Так строили же на Илосе, прочие подземные исследования. Есть же подземные базы. Под примитив они не маскировали, но подземные базы-то были. У Протан даже, как сказать, система управления не предполагала, чтобы имитировать кривую, ну, типа, недоразвитых существ. Типа, они всех подчиняли буквально. Типа, там, прочитай про Явика, там, диалоги Явика, там, можешь в интернете посмотреть все это. Там у них именно как экспансия была вся. Они все подчиняли, все и вся. Часть протанского империализма. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Но смотри, ты видишь, до вторжения жнецов об этом вообще никто не думает. К этому даже предпосылок нету, чтобы в этом направлении начать думать. Типа зачем? Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance. Like an instinct. Pure authority was easy. At first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Там же, видишь, ты оперируешь немножко не теми фактами. Есть скрытые лаборатории, которые известны всего лишь там 100 человекам, всего, какими там были некоторые типа Илос и прочее, хотя там немножко больше состав был, чем 100, но такие были. Там же сам Явик говорит, что когда жнецы захватили цитадель, они получили все данные о протанах. Численность, даты рождения, где кто находится, все исследования, секретные лаборатории и прочее. То, что сделали на Илосе, как раз таки они сделали уже после всего этого, чтобы попытаться через капсулы восстановить свою популяцию. То есть они же ушли. Только там единственное, что война длилась слишком долго, они не уходили, а когда несколько ученых оттуда вышли, они поняли, что популяцию восстановить им не удастся, они перепрограммировали код хранителей, который помогло вот в этом цикле. Они оставили протанские маяки, это уже после войны произошло. То есть они что-то сделали в таком плане, то есть секретной лаборатории, но именно до вторжения
У них все данные во время начала вторжения уже известны были жнецам. У них никак это не произошло бы сделать. А то, что они сделали, вот то, что ты говоришь. Но у них плохо с реализацией вышло. У них выжило несколько человек всего. Это из-за затяжной войны. Популяцию не удалось восстановить, но технологии они передали. Подземные бункеры эти. Перечитай там, допустим, про именно Илос, допустим, как делали все это. Так они туда законсервировали, там же десятки тысяч портана было для продолжения популяции, чтобы когда война закончилась, они оттуда вышли. Война длилась долго, энергии не хватало, там же с тысячелетиями и сотни лет все это происходило. У них энергии не осталось, перераспределение, и в конце концов только один Явик выжил, все. А до этого несколько ученых оттуда вытащили, которые остались в живых, все. То есть там были десятки, сотни тысяч, просто технологии и затяжная вся эта хрень как сказать, не позволила этому плану реализоваться в должной степени. Да-да-да. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Ну, видишь, а как ты там хочешь реализовать, когда у тебя кипит война жнецов, вся логистика им известна, именно жнецам, тебе надо как-то скрытно перенести что-то. Извини, они и так на несколько десятков тысяч портеан как бы умудрились сделать невероятные статис капсулы и прочее. Извини, они даже при таком ограниченном ресурсе, чтобы не спалиться, они очень даже хорошо все сделали, лично по моему мнению, в тех условиях, в которых они по сути были. Видишь, то, что война, если бы война шла у протан не сотни лет, а десятки, как было до этого, тогда бы у них все по плану бы вышло. Может быть. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. Так там и был этот искусственный интеллект. Так там же был искусственный интеллект. Там не просыпают технари, они все просыпались. Тебе надо перечитать про Илос, как именно там было. Там были они, каждый год просыпались. Там искусственный интеллект был, который с Шепардом общался в первой части. Он все 50 тысяч лет активен, жил. Это он, вот именно эта база. Видишь, там нехватка ресурсов, нехватка элементов питания, продолжается война, нельзя спалиться, просыпаются только те в каком-то нужном порядке. Это же все было. Я же говорю, они 50 тысяч лет прошло. Выжил Явик там. А, нет, Явик на Иден Прайме. А на Илосе именно пытались все это сделать, но их осталось так мало, что они не смогли восстановиться. Поэтому они хотя бы перепрограммировали хранителей на Цитадели, чтобы ретранслятор не сработал, как раз таки, что и помешало Властелину захватить и начать этот цикл, так сказать. А уже все остальное, ну, как реалии, как получилось еще.
What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Maybe we go arrange pickup for the rest of the survivors while the acting captain deals with the hole we punched through his mechs. Now wait, I'm supposed to get rescued. The crazy ones, you don't know what they'll do to me. I'm willing to make a guess. My father was a different man, Shepard. A good man. Wish I'd found him. Jacob! You were a better man dead. As far as I'm concerned, you still are. Jacob! Alliance ships are inbound to pick up survivors, Commander. We can be long gone by the time they get here. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it, so who did? I did. Напиши мне это название или ссылку, допустим, на где это посмотреть. Я не смотрел такое. Ну, звучит пока очень, кстати, интересно. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor's body has some catching up to do, but the man died a long time ago. I've already dealt with that. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Ну, порталы, это понятно. Это стандартная такая штука. Банальная, я бы сказал уже. У меня пистолет на максимум прокачан. Е-е-е. Офигительно. Так, Джейкоб, штамп. Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. We'll talk, Commander.
That stuff with Jacob's dad, it's bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. See you, Commander. Так, наверное, заканчивать пока будем. Что у нас там Commander, you've received a new message at your private terminal. по карте? Видишь, когда золотая эпоха закончилась, когда пошли всякие странные штуки. Так, что у нас тут, значит, серый посредник ДЛС-ка, да? Батарианцы, властелин, всякие несколько сторонних квестов. Ну, завтра, наверное, нет, мы все-таки еще завтра, скорее всего, будем приближаться к Омега-4 ретранслятору, так сказать. А уже, наверное, на следующей неделе, в субботу или воскресенье, уже, скорее всего, точно третья часть должна начаться, я думаю. Короче, абсолютные живуны. Живуны, которые размножаются с самовоспроизводством. Звучит очень небезопасно. Нет, сотую не трогаем. Вот я уже думаю, может все-таки где-то там вне стрима попытаться, пока я эту сохранку не перебил, попробовать сделать там ачивку. 71 из 127, нормально, кстати. Темп, считай, что третья часть даже ничего себе. Это посредник, квест, это сделаем, технологии гейтов, свой-чужой, пережить, взломать коллективный разум, это квест легиона, это понятно. Ну вот, получается только два это, остальное все, по сути, мы по сюжетке, можно так сказать, получаем. Только вот эти вот два проклятых опять квеста. Ну, скинь тогда, посмотрим. Если что-то интересное, я-то смотрю. Господи. Это уже что-то из разряда фантастики прям. Батарейка, который звучит как бесконечный генератор. Так, ладно, на этом закончим. Завтра также, наверное, с 12 по моему, это сколько там, 10 по МСК. Если что, продолжу. Фантастика это будущее, а технологии древних это прошлое, как бы. Ладно, если что, скинь мне ссылки эти все. Ну, что найдешь, если что-то интересное, я потом гляну. Всем спасибо всем, кто был. Всем пока, до завтра.